kajiko yangu hii ya kupikia chakula saa ile sina pesa mafuta yake. Elizabeth Njoroge lives an obscured life, fated to the fringes of a fast urban life. Her productive years are well behind her, and she finds it hard to keep up, but she has few options. Sasa kama ningeolewa ningeenda kwa bwana. Kwa hiyo unaenda kumbana nini? Na kuna vijana. Na vijana wameoa, utaenda kuitisha kasaba ya baba yako. Ujue mama, hata kama utapewa, hiyo ni madharau tu. Utakuwa unatumia kama karatasi. A life of solitude is her reality. She is unable to meet her own daily needs. Her wrinkled, frail body, evidence of years of toil. But her youthful struggle is a distant memory, as she says she has nothing to show for it. What of her kin, her children? How is it that she has no one to take care of her? Ukampata wapi? Utaenda kumsumbua na atakwambia ako na bibi na ako na watoto. Wewe jiangalie peke yako. Wewe anakuambia siku kutuma unisae. Wewe singekuwa na shida, hata hapa ingekuwa na jenga. For Mary Kefoi, her close to 90 years of life have been characterized by abuse from a husband she thought loved her and sorrow as the ripple effect of their separation. Poverty and misfortune have claimed all her 3 children, leaving her all alone in a world that she struggles to fit in. Her age notwithstanding. Nilisaliwa Limuru, Deia. Kutoka Deia, mama yangu akakuja Nairobi. Kukuja Nairobi, siku hiyo mimi ni musi sana. Nilikuwa na miaka 30. Nikarudi shule, nikasoma standard 1, nikaolewa. Sasa kuolewa, nilitoka huko na watoto 3. Nikarudi kwa mama yangu. Sasa bwana yangu kaoa mwingine, mimi nikateseka, kwetu ni baya sana. Kuna kauka. Mama yangu ni yeye mwenye hii buroti, akarudi kuaga. Mimi nikakuja wapi? Hapa na watoto yangu. Sasa mimi nakuwa mzee nikiwa wapi? Hapa. Her age contributes to her tough life, but more so her ailing body that nearly stops her from engaging in any money-generating venture. Pesa nilikuwa na mingi, nilikuwa na 10. Kila pahali nikienda nikipigwa, sina ugonjwa, naambiwa damu ni mzuri. Sasa nikarudi nikafujika miguu, lakini mimi natembeaga tu na miti. Mimi hakuna kitu nafanyaga. Sivyo tu hii kanyumba hii, na mimi nalipisa 1,200. Sasa hiyo pesa nikipatiwa nafanya shopping ya chakula. The high cost of utilities in the city has led her to settle for a simple life, one that denies her of fresh drinking water. Anything that costs money is a luxury she simply can't afford. Manataka shilingi 29,000. Ninaambia hawa makuja makate, heri tu nikunye hii ya chumvi, nikipata shilingi 2, mtoto anaenda na katungi ndogo, naenda kusotea mimi.
Kefoi's greatest challenge is food for her and her grandchild, and also school fees for the 10-year-old. Sana sana mimi ni kukunywa maji moto na nakaa mpaka jioni. Akikuja kukiwa unga, tunapiga, kukiwa kamchere na napiga. Sana sana mimi mjana sikuli. Na si kukataa. Naona hii nikikula. Na sijui kama Mungu atasaidia mwingine anipee. Saa ingine niko na ile shopping nilifanya kidogo. Si mtoto ataweza akae. Saa ingine asindo ni kusoma kwa ajili ya njaa. The cash transfer program that caters for the elderly is very little and quite inconsistent, that they have learned to live without expecting any government aid coming to them. Napatiwa 4,000 muda wa miezi 2. 4,000. Sasa hiyo nagawa, na kama hiyo mtoto ana hii nanunulia. Kama ni mimi na sakura tunakula. Ile ingine shule. Sasa saa hiyo si mimi nagawa inaisha. Tena nakaa miezi 2. Kama hii sijui tunapatiwa siku gani. We again realize that it is competing with other government priorities in terms of release of the exchequer. But as I am saying, we are currently paying the May, June, and according to our operations manual, we are not late because the May, June is supposed to happen in July. So if we are already doing it now, it's not really that delay as we would want to believe. Unasikia? Baridi kabisa. What about the free medical insurance scheme launched by the government targeting the aged? Naendaga hapa kwa Rusi, naandiko kwa Rusi. Na ikienda kwa Rusi, mpaka nikawasa. Unaenda, kweli manakupima. Na vio hata pisa unapigwa. Unasema tu na hii. Dawa hakuna hata. Unaambiwa uende ununue. Una nduru ya kuenda kununua. Na ukienda kuuliza pahali inauzwa, inakula kama 1,000 au zaidi. Sasa mimi nikasema hata hiyo ni kazi bure. That is purely channeled through the Ministry of Health, the National Hospital Insurance Fund. And it is only them who can tell us now that they have the data, why haven't they been able to cover this? Because I expect there is a product they call super cover. I would expect that super cover, it should be able to cover everything, not just consultation and then you are left to go and buy medicine. But the understanding is they will be able to provide a comprehensive cover for all the beneficiaries whom we have given them as members of the Inua Jamii. Kefoi has to stay strong, if only for her grandchildren, because her other relatives rely on farming, a venture that leaves them unable to spare her a dime. Watoto yangu walikufa 3. Na hii naye ikakufa mmoja. Sasa nikabakia na watoto ya hiyo Musisana. But for Mary Wanjiru, hers is a more desperate situation as she doesn't have a close relative. Her parents died, leaving her in the care of her elder brother, whose death spelled doom for her. Her timely marriage gave her great promise, all that resulted to naught. Mimi nikienda kwa doa nilikuwa na miaka 20. Nikaendelea na bwana, tukaishi miaka 4. Hakuna mtoto, nikaenda hospitali, kaniangalia wakaona mimi sina mgonjwa, sina nini, lakini haionekani yani mayai ya mtoto ya kike. Sasa ipo ndio bwana akakata roho, akasema hawezi kukana na mtu
hapati watoto. Sasa mimi kutoka siku hiyo kasema wacha tu nikae tu vile Mungu aliniumba. Najaribu wapi, najaribu nini. Baka sasa nikamaliza ile haja ile yetu ya unaijua ile ya kawaida. Nikasema basi mimi nimeshakuwa mzee. Hakuna kitu kingine naongoja sasa. Ni kukaa tu na Mwenyezi Mungu mwenye kuniumba. Kwa maana mimi siwezi nikachukua kamba nisinyonge, siwezi nikakunywa dawa ndio nikufwe. Siwezi. Kile Mungu aliniumbia nikikaa hivyo, wacha niongoje. Iko na familia. Lakini sasa siwezi nikajua wanaishi pande gani ama walienda wapi. Kwa maana kutoka huko nilitoka kitabu. Vile nilisikia nasema vile aliniambia hiyo roho ikato, nikasema haya. Despite her age, she remains youthful, a situation that adds to her predicament. She has failed to convince government officials that she is elderly and deserving of government aid. Mimi sijawahi kupata pesa ya uzee na nilijaribu zaidi sana nipate. Nikajaribu wakasema miaka yangu haingiani. Nikihesabu miaka yangu ninaona ni mingi, lakini kwa kipande waliniandikia 62. Na walikuwa wanakataa, wanasema mimi sipikisi hiyo miaka. Wananiuliza mimi nakulanga nini ndio ati mimi naonekana tu ningali bado kupikisa hiyo miaka. Nikawaambia mimi ni mzee. If it confirms that the ID says you were born in 1962, then our hands are tied and you have to address it with the National Registration Bureau for them to be able to change your date of birth, so that then, because that is the first document that we use to confirm that indeed, one, you are a Kenyan, two, that is the year which you were born. So if your document says you were born in 1962, I cannot look at your face and tell you yes. From the look of your face, you were born in much earlier than what is in that's your official document. Though she has known pain in her life, nothing compares to the pain she feels in her body every day, having injured her leg after dislocating her hip while walking around the slum. Siwezi kulala, nalala tu kama naketi chini. Na mimi ni mpeke yangu. Hiyo ndio ilikuwa uchungu nyingi zaidi sana kwa mwili yangu. Kabisa. Hiyo nje siwezi nikatoka. Mam, kutoka kitanda yangu ilikuwa inaosa. Kwa maana mimi namwaga tu huko. Siwezi kujitoa hapo kwa kitanda. Even though her body is frail, she commands the respect of the youth in the slum. Wanasemanga chuchu hana mane. Watoto wa kijiji yote wenye waharibu, wenye nini, wananijua, wanasemanga hata mkienda huko kwa chuchu mnakwenda kuchukua nini? Hakuna chochote mnaenda kuchukua nini? Na huyu chuchu hana maneno. Hata wanashikanga watu hapa. Kuja hapa. Oi, mokolo. Nawaita tu, nawaambia watoto msiue, mkiua kesho mtashika nini tena? Peani ile kitu mnapewa alafu muache mtu aende. Hiyo maneno naisha. For Stephen Gathengi, life is what you make of it. Though he suffered an injury to his leg like most of his elderly counterparts, he engages in his business repairing shoes for the residents of Soweto. Karibuni. His pride and joy is his humble home that he shares with his wife. But unlike Gathengi, some of the elderly people have resigned themselves to a life of drunkenness as their frustration gets the better of them. Mimi kikasirika hata mimi uvutaga hii. Ndio mafikirio iwache kunishikia sana. Mimi navutaga saa ingine simletee problem kwa akili.
And for good reasons. Their frustrations directed at a government that, according to them, cares very little for the elderly. I was speaking to her, telling him, na wale wanapatia kwa pesa wanakula wenyewe. Kama tunakaanga tunagoja. Imagine unakaa tu wewe unaambia uende uandikishe pale au Equity na wewe mwenyewe hujapata hiyo kitu. Kuna wale wanachukua hata hii chakula inaletwa pale sio huru. Sisi hatupatagi. Inakuliwa na wengine waweka kwa magunia wanakuja kuuza kwa maduka. Kama ni michele ikikuja pale upati. Tangana kupaga laini na upati. Mary Nyokabi, who is also facing a lonely, desperate life in her sunset years, has some advice for young women. Come we stay. Oh, nimekupenda sana, twende tukawane. Hiyo ni kutupa direction. Unaweza kuolewa na mtu akuleti down at the last moment. Why? Because hamjachunguzana. Kama mimi ningechunguza kwanza, ningefanya nini? Leo ningekuwa na mwelekeo. Sahi ni nini niko naye mimi? Nyokabi could have been faring much better than her counterparts, but her husband, with a gambling problem, sent her fortunes, including a house, down the drain, stripping her of her dignity in old age. And so she settles for the slum life, and though her neighbors hold her in high esteem, she says that her life is not the one she had envisioned for her and her children. She, however, has hope for a different life as she engages in part-time acting roles, a welcomed escape from her everyday life challenges. And so do the other elderly folks here, albeit with some bitterness, because it is difficult to accept the reality that their dreams might never come true. NTV sought to understand other options for these elderly people. Several homes that have gone, they do not admit older people without charging. And these charges, sometimes they are very expensive and they vary as to the home. One I know, they are charging 30,000. There are those who are charging 30,000 for admission. There are those charging even 150. I know. But I wonder if those cannot manage that amount of money, what happens to them? Issues of when they charge this money, do they give the quality service that these older people also require? While the options he speaks of are available, it does not in any way mean that they are acceptable to them. The pieces of land that they occupy are very valuable, and to vacate to a group home means that they give up this valuable resource. The situation is the same in every homestay that we visited. The elderly residents say that they are putting one foot in front of the other, all the while trusting in the Almighty for their everyday existence. Charity Mwangi, NTV.